first. Yes. Good morning, class. Sorry for the interruption caused. So there are some technical issues. Yes. Let's continue with the class. Right. So what is this first article is about? CM to kick off works on a slew of power projects across state. So మన స్టేట్ మొత్తానికి ఈ యొక్క పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు విత్ అన్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ 3,100 crore with AP Transco collab. So this going to ensure this 24/7 supply of quality electricity, and foundation stone has been laid for 16 such projects virtually. Right. దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుంది అంటే 1,000 megawatt solar park is going to come up. So one such project is this 1,000 megawatt of solar power park. So this is going to be in Kadapa district's Mailuvaram, which is expected to reduce carbon emission by 12 lakh tons per annum. So 12 lakh tons varaku idi carbon emissions taggistundi. So you need to understand that this is the right step towards eco-friendly or environment protection and turning out to renewable energy, right? So AP Transco is constructing 28 substations at a cost of 3,100 crore, as we mentioned. Out of 28 AP Transco substations, 12 substations would be inaugurated and foundation stones will be laid for 16 substations, right? So Vijayanand said that the Union Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, has approved and development of this particular 1,000 megawatt of solar park at Mailuvaram Mandal of Kadapa districts. Out of this 250 megawatt was commissioned on Feb 8, 2020. So ee 1,000 megawatt target lo already 250 megawatt anedi commission అయిపోయింది by 2020 of Feb. Remaining 750 megawatt is going to be developed through SEEC, so SECI, and the investment for 750 megawatt solar project is estimated to be 3,000 crore, and which has been approved right now. So దీని వల్ల ఎకనామికల్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఏమొస్తుంది అంటే with the plant is estimated to generate solar power of to the tune of 200 million units per annum. అంటే ఒక ఇయర్కి 200 million units ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, which can in turn reduce this carbon emissions by 1.6 lakh tons of carbon dioxide reduction per annum. అంతవరకు మన స్టేట్లో రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో గుడ్ మూవ్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, buildings for, again this is also a state article, buildings for 19 government departments yet to be identified in Visakhapatnam. So we know that our particular capital city is going to move from Amaravati to Visakhapatnam by this December. So December end naatiki mottham operations anta kuda admin related operations, government related operations will be connected from Visakhapatnam, which has been confirmed by our Chief Minister of Andhra Pradesh. So in this regard, still the buildings for 19 government departments are yet to be identified. సో ఇప్పుడు రిషికొండ దగ్గర ఈ మిలియన్ టవర్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, అండ్ వీ నో దట్ దెవ్ బీన్ సర్టైన్ obstructions from this environmentalist stating that they've క్లియర్డ్ దట్ హిల్. సో ఆ రిషికొండ హిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్లో వీళ్ళు ఎవాక్యుయేషన్ చేయించి మరి ఈ బిల్డింగ్స్ కట్టారు అన్నది కూడా ఒక క్రిటిసిజం వచ్చింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ స్టిల్ 19 government departments are yet to find buildings. So according to this GO, total 35 individual departments identified by the Andhra Pradesh government to provide transit accommodation to Visakhapatnam and surrounding areas for secretariat level offices. Around 54% of departments are believed to have no own buildings suitable for residence or office. So basically ఏమవుతుంది అంటే right now the secretariat is operated from Velagapudi in Vijayawada. So అక్కడ secretariat ఉంది, అక్కడే CMO ఆఫీస్ ఉంది, at the same time which is Chief Minister office, and also you have rest of the ministries present in this particular secretariat. Right now what they're planning to do, they're going to shift this entirely to Visakhapatnam. So here the issue is that out of 35 individual departments that are being identified, almost 19 government departments did not find individual buildings nor residence. Okay, so as per the GO number 2283, which is not required for you, the status of buildings of these 18 departments are yet to be identified. Our status lo undi. There is a single department housing which is mentioned that no space available in the column of status report. So total 9 departments anukunna kada, 19 departments lo 18 departments vachesi yet to be identified and mentioned chesindi, whereas the housing department clearly mentioned that no space available for them to occupy in Visakhapatnam. So this particular building which has been constructed at Rishikonda is termed as Millennium Towers, which is ready to be operational
So as per the information we've received, like through the news itself, December end నాటికి this will be operational. సో ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ అన్నది ఉన్నాయి. 18 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవేవి అంటే జస్ట్ ఫర్ యూ టు నో ఒక ఐడియాలజీ కోసం: బీసీ వెల్ఫేర్, కన్స్యూమర్ అఫేర్స్, సివిల్ సప్లైస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్, డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, ఎనర్జీ, finance. Then you have general administration department, department of gram volunteers, ward volunteers and village secretariats or ward secretariats. Then higher education, infrastructure and investment, information technology, electronics and communication, labor employment, training and factories, minority welfare, law, planning, then public enterprises, social welfare and real-time governance. In this, the major departments would be your child and welfare department. Then you have this energy, finances, then you have this ward sachivalayam, grand sachivalayam, and also the higher education and infrastructure, IT, electronics and communication. Ivi major. Also your BC welfare. Rest all departments important gani, but these are like major departments which are yet to find the place in Visakhapatnam. However, the remaining 46% of 35 government departments have their own office space. So vallakantu migil departments annitikaithe place aithe dorikindi. They have their own offices there, and individual departments themselves can use this space for camp offices or senior officials like secretariats, head of departments and even ministers along with their necessary staff. So they need to shift there annadi artham cheskondi, right? We'll go with the next article. Skip any? No, yes. Right. Right to privacy not eclipsed by marriage, says Karnataka High Court. So anywhere that if you want to add into your answers, this is important. A woman owing a matrimonial dispute has sought her husband's Aadhaar data under RTA Act. So Right to Information Act 2005. ఈ యాక్ట్ ప్రకారము కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేస్తే rest of all the departments which come under the purview of RTA, whoever the citizen of India may be, can seek necessary information by filing an RTA file. Okay, now what is the issue here? ఒక ఉమెన్కి మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నందువలన తను హస్బెండ్ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కావాలి అని వెళ్ళింది. దాని మీద కర్ణాటక హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, ద రైట్ టు ప్రైవసీ కెన్ నాట్ బి ఎక్లిప్స్డ్ బై ద టర్మ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. అంటే ఇప్పుడు అడిగింది ఎవరు? ఆ హస్బెండ్ యొక్క వైఫ్, రైట్? సో ఆ వైఫ్ తరపున వాదించిన లాయర్ ఏం చెప్పారు అంటే, యాజ్ దే వర్ టుగెదర్ విత్ మ్యారేజ్, సో దే ఆర్ మెర్జింగ్ దేర్ ఐడెంటిటీస్, దెన్ దిస్ ఉమెన్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ద ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హస్బెండ్. దాని మీద కర్ణాటక హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ యూ కెన్ నాట్ అబ్రిడ్జ్ ద రైట్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఆర్ రైట్ టు ప్రైవసీ విచ్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ త్రూ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ యువర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ అగైన్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. సో ఏం చెప్పింది అంటే, పెళ్ళి అనొక కారణంతో వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీని అబ్రిడ్జ్ చేయలేము. ఈవెన్ if it is a case of marriage or if it is a case of family, individual right to privacy exists. That is something this Karnataka High Court has mentioned. So relationship by marriage does not eclipse the right to privacy under the Aadhaar Act, and personal data of one of the spouses stored in Aadhaar cannot be disclosed at the instance of other spouse without hearing the spouse whose information is sought, said the High Court of Karnataka. Ante without the complaints or without ది గ్యారంటీ గివెన్ బై దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు నా ఆధార్ కార్డ్ అనుకుంటే, నా ఆధార్ కార్డ్ కోసం నేను అక్కడ పర్సన్గా ప్రజెంట్ లేకపోతే, నన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆన్ మై బిహాఫ్ కెన్ సీక్ మై ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ ద కాజ్ ఆఫ్ ఆర్ త్రూ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో యువర్ రైట్ టు privacy is an individual right and guaranteed through your constitution, a fundamental right. Right. We'll go with the next one. Right. Report urges center to address inequality corruption in India. సో ఒక ఎన్జిఓ సివిల్ సొసైటీ ఒక రిపోర్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసిందండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రిపోర్ట్ అబౌట్? వాట్ డిడ్ ఇట్ గివ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్? వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ, రైట్? Why we have to go through? Again, important for your answer writing, this would be criticism on existing policies or existing scenarios or schemes that is happening, and also the governance part, right? A report card on the performance of Narendra Modi government, prepared by a group of academics and civil society. So who have prepared this? Group of academics and civil society organizations under the banner of Vada Na Thodo Abhiyan. So Vada Na Thodo Abhiyan, what does that mean? Vada means promise, Na Thodo means don't, you cannot break basically, Abhiyan. So Abhiyan is something which they add on. So enti ante
ప్రామిస్ని బ్రేక్ చేయకూడదు అన్న అభియాన్ అనమాట దిస్ వాదానాథోడు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యానర్ దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ report card. What does that report say? And it has titled as Promises and Reality 2019 to 2023. So expectations versus reality laga, promises and reality. Citizen review of 4+ years of NDA2 government. The report invited attention of the government to these issues. So what are the issues that they have mentioned? On the status of democracy, the report said, so democracy paranga mana country lo ఏమేమి issues ఉన్నాయి. Number 1, it is hurried passage of bills without debate. So first thing, what is the criticism? Passage of bills చాలా స్పీడీగా జరుగుతుంది. ప్రాపర్ స్పేస్ ఫర్ డిబేట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. Okay, that is one thing. Next, limited engagement of parliamentary committees. So this is greater criticism not only on the existing government but also about different other governments that have existed so far in power. So ఎవరైతే ఈ పవర్లో ఉండి పొజిషన్లో ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ ఏవైతే ఉంటుందో ప్రతి ఒక్క పార్టీ మీద ఇది క్వశ్చన్ అనమాట, దట్ దే ఆర్ నాట్ ఎంగేజింగ్ దిస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇన్ టు అనలైజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్స్. So what does this parliamentary committee do? They have their specialized team which will scrutiny on how far that particular bill is efficient, if there are any loopholes present or is it really necessary. Whatever the critical angle would be provided by a parliamentary committee. So that committees are not efficiently being engaged. So that is something. Next, reduced sitting days. ఈ యొక్క లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ ఈ యొక్క హౌసెస్ సిట్టింగ్ డేస్ అన్నది ఆపరేషనల్ డేస్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నది వన్ ఆఫ్ ద స్క్రూటినీ, వన్ ఆఫ్ ద క్రిటిసిజం. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ బడ్జెటరీ డెలిబరేషన్స్. సో బడ్జెటరీ నామ్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన్రేగా. సో మన్రేగా ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హ్యూజ్ పాలసీ కట్ కదా. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ also an example for this particular thing, right? Restricted access to data for members of parliament and the growing presence of elected representatives with criminal records are matters of concern. So ee report prakaramu inkoka 2 cases em mention chesaru. The growing presence of elected, first of all, the data for members of parliament, దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. లైక్ వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్? ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంపీస్, వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ మ్యాటర్స్ మీదకి క్వశ్చన్ చేయకూడదు. సో దేర్ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ కెనాట్ బీ asked for information అన్నది ఒక క్లాస్ తీసుకొచ్చారనమాట. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే హవ్ మెన్షన్డ్, దట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్. సో యాక్సెస్ హ్యాస్ బీన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంపీస్ అండ్ గ్రోయింగ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ విత్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్. సో క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, దిస్ ఇస్ అగైన్ అ కామన్ ఫినామినా ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ పొలిటికల్ party that has existed in power. It said that the media is struggling to stay up in the light of increased capital investments from those with a business oriented interest, rising communalism. So next ఇంకోటి ఏంటి, అగైన్ మీడియా రైట్స్ గురించి మాట్లాడారు. క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు అగైన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అని. నెక్స్ట్, రైజింగ్ కమ్యూనలిజం. ఇది గ్రేటెస్ట్ క్రిటిసిజం ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్, దట్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రిలీజియన్. సో రిలీజియన్ వైజ్ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది. కమ్యూనల్ రైట్స్ అగైన్. నెక్స్ట్, డిమినిషింగ్ స్పేస్ టు క్రిటిక్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. So the right to question the existing government is again a matter of issue here. Next, rising attacks on journalists, media, and you have different organizations not towing the line. So you have this news click, we know the editor. So whatever the thing may be, the journalist rights are being curbed. So that is something, a matter of concern which is being produced from this report. Next, it said students, activists, academics, journalists, artists, actors, comedians, fact checkers, publishers, and a range of other citizens have been charged under draconian laws for exercising their fundamental freedoms. Example, UAPA కింద వీళ్ళందరినీ తీసుకొని లోపలేయడం, or unnecessarily banning certain civil societies or NGOs. So these things are happening. And even for journalists, their laptops or whatever their source of or storage devices have been again taken by different administrative people, that may be by police also, in the name of investigation. So వాళ్ళ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్ని కర్బ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఇంకొక క్రిటిసిజం. నెక్స్ట్, report said despite robust GDP growth, India remain highly unequal. So ఈ unequalities అనేది చాలా పెరుగుతుంది. With, you can also say inequalities, then with the top 1% accounting for 22% of national income. So you need to understand
top 1% accounting for 22% of national income, and the top 10% together 57%. So inequalities, growth inequalities అన్నది పెరిగిపోతుంది. ఈ జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు ఆర్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కావచ్చు, ఇది టాప్ మోస్ట్ సొసైటీకి కన్స్ట్రెంట్ అయిపోతుంది. కాన్వర్స్లీ ద బాటమ్ 50% షేర్ gone down to 13%. So you need to understand that economic inequalities are most prevalent as of now, right? The current growth of paradigm is weak on inclusive democratic development and exacerbating inequality including marginalized population. So that is something which you need to know. Growing inequalities, especially economically, that is something, another criticism which is being produced by the particular report, right? India has charted a space roadmap for up to 2047, says Chandrayaan 3 project chief. సో చంద్రయాన్ 3 ప్రాజెక్ట్ చీఫ్ పర్సన్ ఏమని చెప్పారంటే స్పేస్ కోసం ఒక రోడ్ మ్యాప్ 2047 వరకు. వై 2047? అగైన్ సెంటినరీ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఆ 100 years లోపల, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ 100 years లోపలికి మనకు రోడ్ మ్యాప్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ టార్గెట్స్ దట్ ఆర్ టు బీ అచీవ్డ్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్? వాట్ ఆర్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ఇన్ దట్? Indian Space Research Organization chose to land Chandrayaan in the south pole of the moon because of the availability of more resources for Chandrayaan 3 project. Director Mr. P. Veeramuthuvel said here on Monday. సో ఆయన ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఈ యొక్క చంద్రయాన్ 3 ప్రాజెక్ట్ కూడా సక్సెస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మోర్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఫ్యూయల్. Next, what he has mentioned, so what is the roadmap that they have? So ISRO wanted to set up the space station 2035. So one of the targets is setting up space station by 2035. Next, water molecules could be source of fuel. What are they trying to do? So fuel యొక్క consumption and fuel యొక్క reliance mostly Gulf countries and OPEC plus మీద రిలే అవుతున్నాం కాబట్టి, and also fuel for space projects will be highly costlier compared to regular projects. So usage of water molecules as a resource for fuel is again a target of them. Then organization could make the best use of the moon's escape velocity of 2.38 kilometers per second to reach out to another planets, making the moon a gateway. సో మూన్ పంపించి మూన్ నుంచి యూజ్ చేసే ఎస్కేప్ వెలాసిటీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ పర్టికులర్ ప్లానటరీ బాడీ, వాట్ ఎవర్ ద స్పేషియల్ బాడీ. ఇప్పుడు మన ఎర్త్కి ఒక ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 11 kilometers per second. In the same way, even moon's escape velocity is 2.38 kilometers per second. In that case, if you can trigger out the satellites to moon, and from moon if you can go to some other planets, even the fuel consumption and income cost will, the expenditure cost will also be highly reduced. That is something which their target is about. Next, stating that all planets explorations aimed at identifying new resources. So definitely అసలు ఎందుకు మనం ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయాలి? న్యూ రిసోర్సెస్ కోసము, అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హౌ ఎర్త్ హ్యావ్ గాట్ ఇట్స్ బర్త్, what is the evolution of this universe. These are like primary concerns or primary, what we can say, these are like your primary goals when you're sending up one particular project to space, right? He also said that helium-3, so one of the future producing power generation thing, if it is being tapped, it can help for future generations in producing power. So yet these areas have to be identified. And he has also mentioned about this Luna 25. What is Luna 25? This is a moon or a lunar mission by Russia which has been failed. That they wanted to launch into the South Pole even before India. So rendu launch dates almost close anayi, but fortunately or unfortunately Luna has become a failure project which made India to be the first country to go into South Pole of moon, right? Was aiming to launch or land close to the point targeted by the ISRO, and all future missions plan to land to that particular pole. That is what they have mentioned. But as of now in this article, the main thing that you need to know is this one, so that we have a target by 2047 setup, in which space station setup would be targeted to 2035, right? Next article. As deaths due to work-related factors go up, ILO report urges countries to strengthen their safety net. So why is this article? So first thing, గ్లోబల్గా ఐఎల్ఓ ఇచ్చిండేది. సో ఐఎల్ఓ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్. బేసికలీ దిస్ స్పీక్స్ ఫర్ దోస్ లేబరర్స్ ఆర్ దోస్ డైలీ వర్కర్స్ who will
for their rights basically, especially ఈ యొక్క టెంపరరీ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, ఫర్ దెమ్ దే స్పీక్ మచ్. అండ్ నౌ వై దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ importance is that now we have this Uttarakashi issue. So where that 41 employees or 41 people have been trapped down this particular tunnel. So దాని మీద మన ఇండియా ఒక కంప్లైంట్స్ ఎంత ఉంది, ఐఎల్ఓ ఇచ్చిన ఈ రెగ్యులేషన్స్ మీద ఇండియా రాటిఫై చేసిందా, ఆ రెగ్యులేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిందా అన్నది ఈ ఆర్టికల్, రైట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రెగ్యులేషన్స్ గివెన్ బై ఐఎల్ఓ టూ, విల్ సీ దట్, రైట్. This report is again important. Nearly 30 lakh workers die every year globally owing to work-related accidents and diseases, says a new report prepared by ILO, which is International Labour Organization. So again repeating, 30 lakh workers every year global ga chanipotunnaru. Why? Because work-related accidents or diseases. So more than 63% of deaths are being reported from Asia Pacific region. So this is something again our focus should be. ఈ యొక్క 30 lakh వర్కర్స్లో చనిపోయే వాళ్ళలో 63% ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ రీజియన్, విచ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఏరియా, రైట్. ఎక్స్పోజర్ టు లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ like 55 hours or more per week was the biggest killer, with almost 7.45 lakh people dying out in 2016. So ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే వర్క్ రిలేటెడ్ యాక్సిడెంట్స్, డిసీజెస్ రెండు చెప్పారు, నాట్ ఓన్లీ యాక్సిడెంట్స్ బట్ ఆల్సో డిసీజెస్. సో పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 55 hours a week was proven to be a biggest killer for them. So almost 7.45 lakh people were being dying in 2016, followed by exposure to occupational particulate matter, gases, fumes 4.5 lakhs. So first death cases deni మీద maximum because of overtime duties, so overtime working hours. Next would be ఈ particulate occupational particulate matters, fumes. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆక్యుపేషన్ పరంగా పొల్యూషన్ ఏరియాలో వర్క్ చేయడము, ఫ్యూమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో 4.5 lakh డెత్స్. నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషన్ ఇంజురీస్తో 3.63 lakh డెత్స్. సో విత్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ టైమ్ ఆర్ లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్. నెంబర్ 2 ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆక్యుపేషనల్ particulate matter, and number 3 is occupational injuries. So this report, a call for safer and healthier working environments, will be discussed at the 23rd World Congress on Safety and Health at Work, one of the largest international conferences on the subject, which began on Sydney on Monday. సో సిడ్నీలో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరిగింది ఆస్ట్రేలియాలో. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో డిస్కషన్ టాపిక్ ఇదే అనమాట. సో వేర్ డస్ ఇండియా స్టాండ్, దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు సీ, రైట్. విల్ సీ దట్ in ILO conventions. So the report said that so far 79 out of the 187 countries have ratified this ILO Occupational Safety and Health Convention 155, number 155, while 62 countries have ratified the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention 2006. రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి వచ్చి number 155 which speaks about Occupational Safety and Health Convention, whereas the other one speaks about again Occupational Safety and Health Convention of 2006, which is mentioned under the number 187. But unfortunately, India did not ratify any of these both conventions. That is why we are still not being questioned at the international arena regarding the trapping of workers at Uttarakashi district. Right. In the wake of Uttarakashi tunnel, in which 41 workers have been trapped since, till today it has been 2 weeks, have been trapped, the central trade unions have urged the union government to ratify these conventions. So once we ratify, people will be questioned, right? So that is why many people have criticized government to ratify on this, right? The report said that next ఇంకా ఫర్దర్గా ఏం చెప్పింది డిసీజెస్ గురించి, లైక్ రేట్ ఆఫ్ ట్రాకియా, బ్రాంకస్ అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆక్యుపేషనల్ exposure to chromium doubled from between 2000 to 2016. అంటే 2006 నుంచి 2016 వరకు చూసుకుంటే ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 16 years లంగ్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు, ట్రాకియా కావచ్చు, బ్రాంకస్ క్యాన్సర్స్, ఏదైనా సరే ఈ క్యాన్సర్స్ ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వలన ఏది క్రోమియంకి ఆల్మోస్ట్ డబుల్డ్. సో ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ వల్ల క్రోమియం ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడైతే ఉందో దానివల్ల డబుల్ అయిందంట దీస్ అటాకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ దీస్ cancers exposure. Next, mesothelioma attributed to asbestos exposure has risen by 40%. Then the rate of non-melanoma skin cancers increased by over 37% between 2000 to
2020. So in the depth akkarledu, but you need to understand how far this occupational hazards is taking lives of people. On the other hand, the deaths due to exposure of asthmagens and particulate matter gases and fumes decreased by over 20%. So అందరూ బేసిక్గా occupational hazards అంటే particulate matter exposure వల్లనే అని అనుకుంటారు, బట్ ఆ ఫ్యూమ్స్ వాటి వల్ల 20% డిక్రీజ్ అయింది. బట్ వాట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్? బికాస్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ అవర్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్యాన్సర్స్ విచ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్విజిబిలీ. So what is this asthmagens? They've used one particular term called asthmagens. So basically those which trigger asthma in people. So asthmagen is a substance that cause asthma in exposed people, that's all. Other workplace asthmagens can induce what is called occupational asthma. Workplace వలన asthma trigger అయిందంటే దాన్ని occupational asthma అని అంటారు. So whatever the substances that cause this asthma are called asthmagens, right? So that is what, and ఇది కాకుండా this is something which is important. The report also recommended 5 categories of fundamental principles and right to work for ensuring safety and health of work. సో ఆ ఒక వర్క్లో సేఫ్టీను హెల్త్ ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి 5 ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రైట్ టు వర్క్ ఎన్ష్యూర్ చేసింది, ఆ రిపోర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్, దీస్ ఆర్ freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining. So first thing ఏంటంటే basically freedom of associations అని అర్థం చేసుకోండి. They need to form association and effectively recognize and also have their right to bargain against any terms or norms that have been produced by employer towards their employee, right? Next, so elimination of all forms of forced or compulsory labor. సో ఏ టైప్ అయినా సరే ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ కంపల్సరీ లేబర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాట్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. సో దిస్ హ్యాపన్స్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ అ ప్రాపర్ అసోసియేషన్ అండ్ దేర్ వాయిస్ ఆర్ బీయింగ్ హర్డ్. నెక్స్ట్, అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్. సో చైల్డ్ లేబర్ని అబాలిష్ చేయడం, అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ అగైన్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ష్యూర్డ్ ఇన్ అ వర్క్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, సో అగైన్ ఆర్టికల్ 15లో కూడా చూసుకుంటే మీకు డిస్క్రిమినేషన్ ఏరియాస్ మెన్షన్ చేశారు కదా. సో ఆల్ ఏ caste, రిలీజన్, సెక్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, వాట్ ఎవర్ ద డిస్క్రిమినేషన్ మైట్ బి, దట్ హ్యావ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్, occupation and a safe and healthy working environment. This is also one of the fundamental principles and right to work that has to be ensured. That is what this report has given as a way forward thing, right? Next article. సో జస్ట్ అన్ అప్డేట్, మనకి తెలిసిందే కదా గాజా స్ట్రిప్లో 5 days హోస్టేజెస్ అనేది ప్రకటించారు, వేర్ హ్యుమానిటేరియన్ పాజ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ షిఫ్టింగ్ అవుట్ టు దేర్ ఓన్ ప్లేసెస్. సో ఇజ్రాయెల్స్ నుంచి పాలస్తీన్ టు ఇజ్రాయెల్, పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ మూవింగ్ టు దీస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్. సో ఆ ఒక ట్రూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రూస్ అగ్రిమెంట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు ఇంకో 2 days. ఆన్ ద ఫైనల్ డే దే హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ 2 days. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండర్ సమ్ కన్సెన్సస్, రైట్? అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఏ వచ్చినా ఈ వీక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై వీ హవ్ టేకెన్ దిస్ ఆర్టికల్ యాజ్ వెల్. ఈవీస్, electrical vehicles, to account for 11 to 13% of new bus sales by financial year 2025, says ICRA. సో ICRA రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎస్పెషలీ లైక్ త్రూ ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అకౌంట్ ఫర్ 11 to 13% ఆఫ్ న్యూ బస్ సేల్స్. సో బేసిక్గా చూసినట్లయితే మీరు ఈ యొక్క ఫినామినా పిలిగ్రిమేజ్ ప్లేసెస్లో కూడా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ పాపులేషన్, వేర్ న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ రోడ్వేస్ ఆర్ నెసరీ ఫర్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. సో అలాంటప్పుడు ఆ బస్సెస్ ఆల్మోస్ట్ ఈ బస్సెస్కి కన్వర్ట్ అయిపోతున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ రిపోర్ట్ సేస్. సో కొత్త బస్ సేల్స్లో 11 to 13% ఈవీసే ఉంటున్నాయి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, ఇట్ షుడ్ బి మోర్. So electrical buses are expected to be at the forefront of India's electrification drive, with a segment likely to witness a healthy traction going forward, says ICRA said. So e-buses will account for 11 to 13% of new bus sales by financial year 25. So not now, by 2025. The traction in the e-bus segment is already visible over the past couple of years, with e-bus volumes as well as penetration levels improving consistently to 7% in financial year 2023. So ఈ financial year 2023 ఆల్రెడీ కన్సిస్టెంట్గా 7% ఇంక్రీజ్ అయింది, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టిమేట్ దిస్, ఐ మీన్ దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ దిస్ విల్ బి గ్రోయింగ్ టు 11 to 13%, a good move, and this comes under this particular targets of FAME, faster adaptation and manufacturing of hybrid and electrical vehicle scheme. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర and if you have visited Tirumala, you would have seen e FAME vehicles, even those electrical vehicles, on that this name has also been mentioned like FAME. So you will know that new electrical buses have been adopted.
సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఈ యొక్క చేంజ్ అనేది క్లియర్గా విజిబుల్ ఉంటుంది. ది క్యాపిటల్ సబ్సిడీ అండ్ ఫర్ దిస్ ఫేమ్ 2 ప్రాజెక్ట్ capital subsidy per bus, they get a capital subsidy of 35 to 55 lakh under FAME 2 scheme and can fund a large part of project cost as much as up to 40%. So ఆ particular projectలో 40% సబ్సిడీ కిందే వెళ్తుంది, and which augurs as well as the viability of these particular projects, Mr. Shah said. So Amit Shah garu kuda ade chepparu that definitely this is going to pave way for many other buses to be converted towards electrical buses and adaptation of this e-bus phenomena, right? So there are no explanatory article that is important. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.